Cuando hablamos de SUVs grandes, potentes y verdaderamente completas, hay un nombre que siempre aparece en la conversación: Chevrolet Tahoe. Y para el modelo 2026, Chevrolet no solo mantiene esa reputación, sino que la refuerza con más tecnología, más confort y una experiencia de manejo que mezcla fuerza bruta con refinamiento moderno. La 2026 Chevrolet Tahoe no es una SUV cualquiera. Es un vehículo pensado para familias grandes, viajes largos, aventuras fuera del asfalto y también para quienes quieren presencia, lujo y potencia en un solo paquete. Desde el primer vistazo, deja claro que estamos ante una SUV de tamaño completo, diseñada para dominar tanto la ciudad como la carretera. A simple vista, su tamaño impone respeto. Es grande, robusta y musculosa, pero al mismo tiempo elegante. Chevrolet ha logrado mantener ese diseño cuadrado y fuerte que caracteriza a la Tahoe, pero con detalles modernos que la hacen lucir actual y sofisticada. El frente es ancho, con una parrilla dominante que varía según la versión, acompañada por faros LED estilizados que le dan una mirada agresiva y tecnológica. Las líneas del cofre son marcadas, transmitiendo fuerza, mientras que los costados muestran una silueta limpia pero poderosa. Las llantas, que pueden variar desde rines de gran tamaño en las versiones más equipadas, complementan perfectamente su imagen de SUV premium y aventurera. En la parte trasera, las luces LED verticales refuerzan su identidad clásica, pero con un toque moderno que la distingue del modelo anterior. Pero la Tahoe 2026 no es solo apariencia. Debajo del cofre es donde realmente empieza a mostrar de qué está hecha. Chevrolet sigue apostando por motores grandes y confiables. En la mayoría de las versiones encontramos el motor V8 de 5.3 litros, un clásico dentro de la marca. Este motor entrega alrededor de 355 caballos de fuerza, ofreciendo una aceleración sólida, una respuesta inmediata y la potencia necesaria para mover sin esfuerzo una SUV de este tamaño. Para quienes buscan todavía más desempeño, existe la opción del motor V8 de 6.2 litros, especialmente en versiones más altas. Este propulsor puede generar cerca de 420 caballos de fuerza, convirtiendo a la Tahoe en una auténtica bestia sobre el asfalto. A pesar de su tamaño y peso, la aceleración es sorprendentemente ágil, y el manejo se siente seguro y estable incluso a altas velocidades. Ambos motores están acoplados a una transmisión automática de 10 velocidades, que ayuda a mejorar la eficiencia, suavizar los cambios y mantener el motor siempre en el rango óptimo de potencia. Esto se traduce en una conducción cómoda, silenciosa y sin sobresaltos, ideal tanto para ciudad como para carretera. En cuanto a consumo de combustible, es importante ser realistas. No estamos hablando de una SUV ahorradora. Sin embargo, Chevrolet ha trabajado en mejorar la eficiencia dentro de lo posible para un vehículo de este tamaño. Para muchos compradores de la Tahoe, el consumo no es el factor decisivo, sino la potencia, el espacio y la versatilidad que ofrece. Uno de los grandes puntos fuertes de la Tahoe 2026 es su capacidad de remolque. Dependiendo de la configuración, puede remolcar más de 3,500 kilogramos, lo que la hace ideal para arrastrar remolques, lanchas, casas rodantes o equipo pesado. Esta capacidad la convierte en una excelente opción para familias aventureras o para quienes necesitan un vehículo verdaderamente funcional para trabajo y ocio. Ahora pasamos al interior, donde la Tahoe 2026 realmente se luce. Al abrir la puerta, lo primero que notas es el espacio. Mucho espacio. Esta SUV está diseñada para transportar cómodamente hasta 8 pasajeros, distribuidos en 3 filas de asientos. Incluso la tercera fila ofrece un nivel de comodidad que muchas SUVs medianas no logran. Los asientos son amplios, bien acolchados y pensados para viajes largos. Dependiendo de la versión, encontramos acabados en tela de buena calidad o en piel premium,
con ajustes eléctricos, califican y ventilación en los asientos delanteros, e incluso en la segunda fila en versiones más equipadas. La posición de manejo es elevada, lo que proporciona una excelente visibilidad del camino. El volante se siente sólido, bien construido, y todos los controles están al alcance de la mano. Chevrolet ha puesto especial atención en la ergonomía, haciendo que manejar una SUV tan grande se sienta natural y sin complications. El tablero combina diseño moderno con funcionalidad. La pantalla central táctil, de gran tamaño, es uno de los protagonistas del interior. Integra el sistema de infoentretenimiento más reciente de Chevrolet, con compatibilidad total con Apple CarPlay y Android Auto, permitiendo conectar el smartphone de forma rápida y sencilla. El sistema es fluido, intuitivo y fácil de usar, incluso para personas que no son expertas en tecnología. Además, incluye navegación integrada, control por voz y múltiples opciones de personalización. El cuadro de instrumentos digital también es destacable. Proporciona información clara sobre velocidad, consumo, asistencias de manejo y estado del vehículo, todo presentado de forma moderna y fácil de leer. Para los pasajeros, especialmente en viajes largos, la Tahoe 2026 ofrece un ambiente muy cómodo. El sistema de climatización de múltiples zonas permite que cada fila tenga su propia temperatura, evitando discusiones típicas durante el viaje. Las salidas de aire están bien distribuidas, asegurando confort para todos. En cuanto al espacio de carga, la Tahoe es simplemente impresionante. Con la tercera fila en USO, todavía ofrece espacio suficiente para equipaje. Si se abaten los asientos traseros, el área de carga se transforma en algo enorme, ideal para mudanzas, viajes largos o transportar objetos grandes sin ningún problema. La versatilidad es uno de los grandes valores de esta SUV. Puedes pasar de transportar a toda la familia y llevar una gran cantidad de carga en cuestión de segundos. Ahora hablemos de tecnología y seguridad, un aspecto clave en cualquier vehículo moderno. La Chevrolet Tahoe 2026 viene equipada con un paquete muy completo de asistencias al conductor. Entre ellas encontramos el frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril y alerta de punto ciego. Estas tecnologías no solo aumentan la seguridad, sino que también hacen la conducción más relajada, especialmente en trayectos largos o en tráfico pesado. El control de crucero adaptativo es otra función destacada, ya que ajusta automáticamente la velocidad para mantener una distancia segura con el vehículo de adelante. Esto es especialmente útil en carretera y viajes largos. Uno de los sistemas más interesantes es el Teen Driver, que permite a los padres establecer límites de velocidad, volumen y recibir reportes sobre el comportamiento del vehículo cuando lo conducen conductores jóvenes. Es una función pensada para familias y demuestra que la Tahoe está diseñada pensando en la seguridad integral. Las cámaras de visión 360 grados facilitan enormemente el estacionamiento, algo muy importante considerando el tamaño del vehículo. A pesar de ser grande, la Tahoe se puede maniobrar con confianza gracias a estas ayudas visuales. En versiones superiores, el sistema de sonido premium ofrece una experiencia de audio de alta calidad, perfecta para disfrutar música o podcasts durante viajes largos. El aislamiento acústico también ha sido mejorado, reduciendo el ruido exterior y haciendo que el interior se sienta más silencioso y refinado. Ahora, uno de los temas más importantes para muchos compradores, el precio en México. Aunque los precios oficiales del modelo 2026 pueden variar, tomando como referencia los precios recientes del mercado mexicano, la Chevrolet Tahoe 2026 se posiciona como una SUV premium dentro de su segmento. En México, los precios estimados serían aproximadamente
La version Tahoe LT ronda los 1,850,000 pesos mexicanos, ofreciendo un excelente equilibrio entre equipamiento, potencia y confort. La version Tahoe RST, con un diseño más deportivo y detalles estéticos exclusivos, puede estar cerca de los 1,980,000 pesos mexicanos. Para quienes buscan un enfoque más aventurero, la Tahoe Z71, diseñada para uso fuera del camino, se mueve alrededor de los 2,050,000 pesos mexicanos. Finalmente, la versión más lujosa, la Tahoe High Country, supera ligeramente los 2,060,000 pesos mexicanos, ofreciendo acabados premium, más tecnología y el motor más potente disponible. Es importante recordar que estos precios pueden variar dependiendo del equipamiento, impuestos y promociones disponibles en el concesionario. Entonces, la gran pregunta, ¿vale la pena la Chevrolet Tahoe 2026? La respuesta depende de lo que estés buscando. Si necesitas una SUV espaciosa, potente, cómoda, segura y con gran capacidad de remolque, la Tahoe es una de las mejores opciones del mercado. No es un vehículo pequeño ni económico en consumo, pero ofrece algo que pocas SUVs pueden igualar, versatilidad total. Es ideal para familias grandes, personas que viajan mucho por carretera, amantes de las aventuras y para quienes simplemente quieren una SUV imponente, confiable y bien equipada. La Tahoe 2026 representa una combinación perfecta entre tradición y modernidad. Mantiene la esencia de una SUV grande americana, pero adaptada a las necesidades actuales con tecnología, seguridad y confort de alto nivel. Si estás considerando una SUV grande en México y el presupuesto no es un problema, definitivamente la 2026 Chevrolet Tahoe merece estar en tu lista. Y hasta aquí este análisis completo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más reviews detallados como este. Déjanos en los comentarios que te parece la Tahoe 2026 y si te gustaría compararla con otras SUVs grandes del mercado.